Hello. I'd like to thank everybody for coming to this event today, which is entitled Rebuilding a Sovereign and Independent Ukraine, Sustainable European Perspective. I'd like to extend a special thanks to the organizers, Vocal Europe and the EPP group in the European Parliament. It's often difficult to talk about Ukraine outside of the context of war, but today it's especially important. And it's important because we are sure that Ukraine will win and that it will guarantee its sovereignty in the future. I'd personally like to start by congratulating Ukraine on its EU candidate status, but we must already start to think about the road ahead. This is a conference about Ukraine's future, and in building this future, we must rebuild a sovereign, independent Ukraine. To do this, clearly, work still has to be done. Even today in the news, we have seen a series of resignations as a part of the Ukrainian administration on charges of corruption and other wrongdoing. There is work to be done in modernizing Ukraine, and this must be done with the help of our European partners, some of them of which are sat with us today. This event is intended to support Ukraine on its path towards its European integration, which Ukraine has been fighting for now for nearly a decade. I'd like to start by introducing our speakers. We have Herr Helmut Goiking, who is from the Familien-Partei Deutschlands, who sits with the EPP group in the European Parliament. I'd also like to introduce Monsieur Henri Malus, who is chairman of Vocal Europe and former president of the European Economic and Social Committee. I would also like to introduce Ambassador Andrei Zayats, who is head of office at the Council of Europe. With us today is also Mikolas Novashki, who is vice president of the ZPP. Also with us today is Tom Delu, general secretary for the EFBWW. And finally, Guri Durmish, who is the director of external funded resources and knowledge management strategy of the CEMR. Without further ado, I'd like to pass now to Herr Goiking, who will preside over our first discussion. Thank you. Ja, ganz vielen herzlichen Dank für die hervorragende Einleitung. Ich schließe mich natürlich allen Begrüßungen an und ich freue mich, dass Sie alle hier sind und begrüße Sie auch alle recht herzlich. Ja, wir sind heute hier, um den Aufbau einer souveränen und unabhängigen Ukraine hin zu einer nachhaltigen europäischen Perspektive zu besprechen. Jetzt muss man dazu erst einmal sehen, was ist der Ist-Zustand. Der Ist-Zustand ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Grausam und schlimm. Jeden Tag sterben Menschen. Die Leidtragenden dieses Krieges sind wie so üblich die Kinder und die Familien. Und daher verwundert es nicht, dass ich als Vertreter der Familien-Partei Deutschlands hier sehr engagiert bin, zumal die Ukraine auch meine Delegation ist. Also es berührt mich nochmal ganz besonders, aufgrund der vielen Kontakte und Beziehungen und Kontakte, die ich in der Ukraine auch habe. Ja, es berührt mich auch insofern ganz besonders, weit vor dem Krieg war ich schon sehr aktiv in der Ukraine tätig, und zwar um die Korruption zu bekämpfen und auch tätig, weil in der Ukraine tagtäglich Journalisten geschlagen, misshandelt, teilweise ermordet wurden, was hier bei uns in Europa so gar nicht publik gemacht worden ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Auch das gab es. Und deswegen war die Ukraine immer für mich ein besonderer Fall. Und ich weiß noch, wo Zelensky gewählt worden ist, da wurde ich hier interviewt im Parlament von ukrainischem Fernsehen, wie ich dazu stehe. Und ich habe gesagt, wir müssen jetzt mal abwarten, Herr Zelensky muss liefern. Und Herr Zelensky hat leider nicht geliefert. Und es kam dann dieser leidige Krieg. Der Krieg, der ganz Europa erschüttert und nicht nur ganz Europa, sondern auch die ganze Welt und wovon auch durchaus Gefahren für die ganze Welt von ausgehen. Darüber dürfen wir nicht drüber hinwegsehen. Die kennen alle die große Diskussion, ich will gar nicht auf die aktuelle Korruptionsfälle eingehen. Da hat Herr Zelensky am Sonntag ja ein klares Statement zu abgegeben. Und das glaube ich Ihnen auch, dass man da wirklich die Korruption jetzt in großem Stil auch angeht. Die Minister sind entlassen worden. Und es ist auch nicht verwunderlich, wir reden hier über ein armes Land. Das Mindesteinkommen oder das Einkommen im Jahr des durchschnittlichen Ukrainers liegt bei 2.550 € im Jahr. Das dürfen wir niemals vergessen. Und natürlich ist es in einem armen Land
Tür und Tor der Korruption geöffnet, bis in die unterste Ebene. Also das muss man auch deutlich sagen. Und deswegen sage ich, wenn wir Perspektiven haben wollen, um die Ukraine in unser Europa reinzuholen, dann müssen wir den Lebensstandard der Menschen anheben. 500.000 Kinder sind direkt von Armut und Hunger bedroht in der Ukraine. Das ist ein Zustand, den wir in Europa gar nicht dulden dürfen. Und deswegen sind wir auch in der Bringeschuld. Wir in der Bringepflicht, dass wir dieses in Europa ein für alle Mal abschaffen. Abschaffen die Kinderarmut. Denn die Kinder sind die Zukunft eines jeden Landes für morgen. So auch in der Ukraine. Wie will ich in der Ukraine einen freiheitsliebenden Staat errichten, der europatreu ist und Europa zugehörig ist, wenn dort Kinder hungern? Das geht gar nicht. Das heißt, Europa ist da ganz besonders gefordert. Und wenn wir von einer souveränen, unabhängigen Ukraine reden, dann sehen Sie schon, wie vielfältige Aufgaben wir haben. Wir, sage ich, die Staatengemeinschaft der EU. Wir möchten die Ukraine natürlich aufnehmen. Und wir müssen darauf achten, nicht wir möchten, sondern wir müssen darauf achten, dass die Ukraine nicht wie die Türkei 10, 20 Jahre hingehalten wird, 30 Jahre, sondern wir müssen diese Aufnahmeverfahren beschleunigen, überhaupt keine Frage. Wir müssen aber allererst diesen Krieg beenden. Und das ist die Frage, da dreht sich nun alles drum. Wie gesagt, jetzt die aktuelle Diskussion, Panzerlieferung, ja, nein. Ich persönlich bin mehr der Mensch, der sagt, Panzer sind einfach zu laut, sie behindern das gesprochene Wort und sie behindern die Diplomatie. Ich sehe hier Europa ganz besonders in der Pflicht, die Diplomatie voranzubringen. Und ich möchte hier auch diese Veranstaltung nutzen, seien Sie mir nicht böse, auch Sie, lieber Herr Botschafter. Ich persönlich halte Herrn Borrell für den falschen Mann am falschen Platz in diesen schwierigen Zeiten dieser Welt. Ich schaue nach der Türkei und ich sehe nach Griechenland und ich sehe die Spannung. Ich schaue nach Zypern, ich sehe den Nordzypern. Ich schaue nach dem Iran und ich schaue vor allen Dingen natürlich in der Ukraine. Ich schaue in die ärmsten Länder dieses Europas wie Moldawien, wo ich jetzt im Februar hinreisen werde, und sehe, dass wir so einen Berg an Aufgaben haben. Und ich sehe, dass Herr Borrell diese Aufgaben einfach nicht beherrscht. Und wir haben letzte Woche in Straßburg nicht umsonst ganz klar, nicht ich, sondern andere von anderen Fraktionen ganz klar gesagt, wo ist Herr Borrell bei diesen wichtigen Diskussionen? Er ist in Straßburg und kommt nicht mal ins Parlament. Was glaubt er denn, in welcher Zeiten wir leben? Dieser Mann ist ganz besonders gefordert und er liefert nicht. Und deswegen werde ich auch nicht müde, ihn zu kritisieren, und das weiß er auch, und zu sagen, er ist ein lieber, netter Mensch, überhaupt keine Frage, aber er ist einfach der falsche Mann am falschen Platze. Und ich appelliere hier nochmal an die Vernunft, an unsere Frau von der Leyen, hier endlich tätig zu werden und jemand, der dieses Amt ausfüllen kann, dieses Amt zu besetzen, damit die Diplomatie auch eine Chance hat. Ja, und dann müssen wir sehen, das tut mir besonders in der Seele weh, was ich gerade gesagt habe, die Korruption. Der Minister ist entlassen worden für Regionales, der Minister. Und ich behaupte, die Ukraine, wir dürfen nicht vergessen, die Ukraine hat massive Probleme. Und der Weg zu einer unabhängigen Ukraine geht übers Regionale. Wenn wir berücksichtigen, dass zum Beispiel in den Krisengebieten Donetsk, Luhansk und so weiter über 50% russischstämmiger Menschen leben, dann wird zukünftig die Regionale eine ganz besondere Rolle spielen. Nicht der Staat an sich, sondern die Regionale, wie die Menschen vor Ort miteinander leben. Denn wenn der Krieg eines Tages beendet ist, und das wollen wir doch alle hoffen, dass das schnell geht, dann müssen die Menschen auch miteinander leben. Nicht nebeneinander, sondern miteinander. Und das Leben muss gelebt werden. Und dazu bedarf es natürlich in der Ukraine einen Minister, der die Regionale stärkt. Jetzt ist dieser Minister wegen Korruption zurückgetreten, was mir besonders wehtat, weil er sich auch da bereichert hat. Wir warten mal ab, wer dieses hochwichtige Amt, für mich eines der wichtigsten Ämter für die Zukunft der Ukraine. Denn die Ukraine hat nur durch Föderalismus in einem 44 Millionen Einwohnerstaat die Chance. 17% sind russischsprachig und dazu gibt es auch 100 andere Ethnien. Und die müssen alle eingebunden werden und das geht nur übers Regionale. Und wenn ich mir das anschaue, wenn ich diese Gebiete befrieden möchte auf Dauer, und das wollen wir ja alle, und das steht Europa ja auch an, denn Europa ist ein Kontinent des Friedens und wir müssen diese Gebiete befrieden, dann
müssen wir regional denken in der Ukraine. Und dafür appelliere ich, und das ist meine persönliche Auffassung. Ich freue mich heute auf die Diskussion. Sie sehen es vielleicht anders. Ich hoffe, viel Input auch von Ihnen zu bekommen. Wir wissen alle nicht, was wir zukünftig oder was uns zukünftig erwartet. Aber eines wissen wir, wohin wir wollen. Und wir wollen in einem friedlichen Europa. Wir wollen in einem friedlichen Europa, was auch mit einem Russland auskommt. Keine Frage. Das müssen wir regeln. Wie auch immer wir das regeln. Und deswegen noch einmal, wir brauchen da entsprechend Menschen, die dieses auch regeln wollen und die Diplomatie beherrschen. Ja, ich möchte jetzt als Einleitungsgespräch, als Grundsatzrede, denke ich mir, habe ich jetzt mittlerweile genug gesagt und ich gebe das Wort jetzt weiter. Und ich glaube, es wird ein spannender Abend heute mit guten Diskussionen. Da bin ich mir ganz zuversichtlich, wenn ich in die Runde schaue. Und deswegen gebe ich jetzt das Wort an Herrn Malosse. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. La marque de fabrique de Vocal Europe, c'est la diversité des opinions et le débat. Et je crois que nous aurons ici des opinions qui seront peut-être divergentes, mais qui, en tout cas, traduisent exactement ce que nous voulons pour l'avenir de l'Ukraine, c'est-à-dire que nous aimerions. Moi, je ne suis pas ukrainien, donc je ne peux faire que des souhaits. C'est bien sûr aux Ukrainiens d'avoir, s'ils sont souverains, leur propre destin. Et ce que nous souhaitons, comme pays membres de l'Union européenne, c'est la diversité démocratique, c'est le débat, c'est la possibilité d'avoir des opinions différentes et de parler librement, sans propagande, sans langue de bois, sans qu'il y ait des choses correctes ou pas correctes. Je veux dire, tout est correct à partir du moment où il s'agit de propos courtois, sans violence, sans haine, sans racisme, sans nationalisme exacerbé, sans volonté de nuire à l'autre et de vouloir dominer l'autre. Donc ça, c'est la marque de fabrique de Vocal Europe. Moi-même, j'ai l'honneur d'être le chairman de ce think tank et je suis allé souvent en Ukraine, j'en suis fier. J'y suis allé avant Maïdan, j'y suis allé pendant Maïdan. Hein, c'est peut-être, j'étais, je crois, le seul président d'une institution européenne à être à Maïdan en décembre 2013 et en janvier 2014. J'en ai aucune fierté. Bon, j'ai eu la décoration, entre guillemets, du gouvernement de la Russie qui m'a mis sur sa blacklist suite à mon passage, alors qu'en fait mon propos n'était pas d'opposer la Russie à l'Ukraine. Mon propos, c'était de soutenir la société civile et de soutenir ceux qui souhaitaient le changement et la lutte contre la corruption. Et c'est cela qui importe. Et la voie vers une société plus juste et plus démocratique et plus unie. Parce que ce qui me frappait aussi en Ukraine, et étant allé plusieurs fois, si vous permettez, monsieur l'ambassadeur, comme je dis, n'étant pas ukrainien, c'est les grandes différences. Différences entre les campagnes et les villes, les petites villes et les grandes villes, les différences entre l'Est et l'Ouest, entre des gens qui regardaient plutôt d'un côté et d'autres plutôt d'un autre, ce qui est le fruit de l'histoire, et c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, je pense que dans cette démarche que nous soutenons, que moi j'ai beaucoup soutenu avec mon ami Liven Tailly, que je vois en face de moi. Nous sommes tous les deux membres aussi de l'association Jean Monnet. Nous avons été parmi les premiers à pousser l'idée d'un statut de pays candidat à l'Union européenne pour l'Ukraine, justement dans l'objectif d'accélérer les réformes, d'accélérer les changements, parce que l'état de droit, c'est fondamental, parce qu'on ne peut pas, comme ça, d'un trait de plume, enlever la citoyenneté de personnes ou discriminer ou avoir des lois sur les médias qui ne respectent pas la liberté
de la presse. Tout ceci est important, respecter l'état de droit. Et moi, je suis vraiment très honoré que l'ambassadeur représentant du Conseil de l'Europe est ici parmi nous, parce que moi, j'ai toujours eu personnellement une grande estime, un grand attachement pour cette institution, la première institution européenne historiquement, et qui joue un rôle très important justement pour conduire ces pays vers plus de démocratie et plus d'état de droit. Tout cela dans un sens, je dirais, positif, pour vouloir le mieux possible pour ce pays. Mais le mieux possible pour ce pays, comme le disait le député Gorking, bien sûr, c'est d'abord le plus vite possible de retrouver la paix, pour la prospérité, pour que les familles puissent vivre en paix, qu'on n'ait pas ces flots de réfugiés, ces enfants déplacés, ces situations dramatiques, et malheureusement aussi toutes ces victimes. Mais nous nous projetons dans l'avenir et nous voulons apporter très modestement, par un débat très ouvert, très franc, sans tabou, sans politiquement ou pas politiquement correct, disons la vérité du fond du cœur. Et c'est ça notre ambition. Merci d'être là ce soir. Merci. We will pass now to the debate to our next speaker. If we would hear from the ambassador, Andrei Zayat, who I believe has prepared a speech. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers amis. Je suis ukrainien, mais je suis ici en ma capacité du chef de bureau de liaison du Conseil de l'Europe auprès de l'Union européenne. Donc, même si mon cœur reste ukrainien, ma tête appartient au Conseil de l'Europe et c'est en cette capacité que je vais parler. Je voudrais tout d'abord rappeler le slogan du Conseil de l'Europe avec lequel cette plus ancienne organisation européenne a été fondée, Conseil de l'Europe, gardien des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Donc, le mot gardien y est essentiel. Et la situation que vit notre continent depuis récemment montre dans quelle mesure les valeurs sont essentielles pour la stabilité des institutions démocratiques, pour la stabilité géopolitique sur le continent. L'Europe, après la Seconde Guerre mondiale, a été fondée sur les valeurs. Et bien que l'économie prime dans la majorité des cas, on voit de plus en plus souvent, et ce n'est pas seulement le cas de l'Ukraine, à quel point les valeurs sont importantes. C'est dans cette optique-ci que le Conseil de l'Europe tiendra son 4e sommet le 16-17 mai 2023 à Reykjavik, en Islande. Donc, nous n'avons pas notre rôle dans la prolifération des sommets européens, comme c'est la mode le dernier temps. Dans toute l'histoire du Conseil de l'Europe, il n'y a eu que 4 sommets. Le dernier sommet a eu lieu en Varsovie en 2007. C'est une autre époque où tout était différent. Le continent était différent, la Russie était différente, les problématiques étaient différentes. Et donc, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de convoquer ce 4e sommet en premier lieu pour souligner et réaffirmer le rôle des valeurs dans cette construction européenne. Évidemment, d'autres thèmes vont primer, comme la guerre en Ukraine, comme la primauté des droits de l'homme, qui devient un problème de plus en plus aigu pour nombreux pays sur le continent. Donc, le Conseil de l'Europe a marqué son attachement aux valeurs quand le 16 mars 2022, la Russie a été expulsée du Conseil de l'Europe.
c'est la première, et si je ne me trompe pas, l'unique grande organisation internationale qui n'a pas suspendu, mais qui a expulsé la Russie, puisque ces actes allaient à l'encontre de tous les principes sur lesquels le Conseil de l'Europe a été fondé. Si l'on parle de l'Ukraine, je voudrais souligner que le rôle du Conseil de l'Europe est encore plus grand aujourd'hui après que l'Ukraine a été accordé du statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Donc si nous analysons les mesures phares, les benchmarks définis par la Commission européenne dans son opinion quant à l'Ukraine en juin 2022, parmi les 7 mesures phares, il y a 3 qui font référence aux normes établies par le Conseil de l'Europe directement dans le texte. Donc c'est la procédure de sélection des juges de la Cour constitutionnelle, le cadre législatif pour les minorités nationales et également la mise en œuvre de la loi anti-oligarque qui est assez controversée, comme vous le savez probablement. Et en plus de ces 3 mesures, indirectement, le Conseil de l'Europe est directement lié à la nouvelle loi sur les médias. Donc, évidemment, les analyses de ces actes législatifs sont en cours et ne sont pas prêts encore. Donc, il faut attendre pour constater est-ce que ces normes législatives correspondent aux normes du Conseil de l'Europe. Évidemment que dans cette situation exceptionnelle que vit l'Ukraine actuellement, le rôle de la société civile et des médias comme gardiens internes du bon fonctionnement de l'État, du bon fonctionnement des institutions, donc ce rôle est exceptionnel. Et donc les démissions qui ont été évoquées par mes prédécesseurs lors de notre réunion, tous ces abus ont été mis en public par les médias et par la société civile. Donc, je crois fortement et profondément que c'est cette force-ci qui pourra garantir le maintien de transparence et des procédures même pendant la guerre, où les institutions ne fonctionnent pas comme ils devraient et pourraient fonctionner au temps de paix. Donc, pour renforcer le rôle exceptionnel de la société civile et des médias, le Conseil de l'Europe a adopté il y a 2 mois un nouveau plan d'action pour l'Ukraine qui couvre 2023-2026. C'est le plan le plus ambitieux que le Conseil de l'Europe ait eu avec n'importe quel de ses membres depuis sa fondation, avec un budget de 50 millions d'euros, ce que pour le Conseil de l'Europe est très important, est une somme importante. Et je ne voudrais que citer que 4 axes primordiaux sur lesquels ce plan est dirigé. Donc c'est la liberté des médias, justement pour leur permettre de jouer le rôle naturel de garde-fou et des gardiens, le renforcement de la gouvernance démocratique, y compris la participation civique. Donc la société civile ukrainienne est très très forte. Et c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir dans le futur de mon pays. Donc le 3e, c'est le support au bon fonctionnement du secteur judiciaire. Et le 4e axe principal, c'est le renforcement des institutions de l'état de droit. Donc,
J'entends souvent de la part des Ukrainiens, mais non seulement, est-ce qu'on peut faire des réformes pendant la guerre? Et ma réponse est oui, tout à fait. Le premier argument, c'est la réforme de l'autogestion locale, de self-governance, qui a été lancée en 2015, quand les combats à Donbass étaient encore très, très actifs. Et je suis certain que si cette réforme en 2015 n'ait pas été lancée, n'ait pas été réalisée, qui a été accompagnée également de la réforme du budget. Donc, les maires et les communes ont reçu également des ressources financières nécessaires pour exercer leurs fonctions accrues. Si tel n'était pas le cas, je ne suis pas certain que l'armée russe qui se dirigeait vers Kiev le 24, 25, 26 février n'ait pas pu rencontrer une telle contraction de la part de la population, de la part des maires, même des petites localités, etc. Donc, c'est la preuve que les réformes peuvent et doivent être faites, n'importe quand. Et le deuxième argument, c'est ce qui vient de se passer ce week-end et aujourd'hui. S'il n'y a pas de réforme, les personnes malhonnêtes vont profiter de cette situation malheureuse dans laquelle le pays est. Donc, il faut pousser, il faut aider les autorités ukrainiennes, la société civile, à construire les structures qui doivent garantir que de telles choses ne se reproduisent pas. Et pour terminer, je voudrais uniquement dire qu'il faut déjà, comme mes prédécesseurs l'ont évoqué, penser à la reconstruction de l'Ukraine après la guerre. Et je suis certain que dans cette reconstruction, la reconstruction des infrastructures détruites par la guerre ne sera pas moins importante que la reconstruction des institutions de l'état de droit et de la démocratie. Parce que le pays qui, depuis 1 an, fonctionne sous la loi martiale, on risque de perdre les réflexes démocratiques. Donc, c'est une situation normale. Le rôle d'une loi martiale est tel qu'il est dans tous les pays et dans tous les temps, mais il faudra aider l'Ukraine à accompagner la reconstruction des infrastructures, également par la reconstruction du bon fonctionnement démocratique dans tous les domaines, puisque les sacrifices du peuple ukrainien méritent pleinement à ce que l'Ukraine du futur soit un État de droit, un État démocratique, un État auquel ont pensé ceux qui ont perdu la vie dans cette affreuse guerre. Je vous remercie de votre attention. I'd like to thank the ambassador for his comments, and I'd also like to introduce and present Miklas Krywanski, who's just joined us, who is a Brussels-based EU journalist, expert on minorities. We also are going to pass the floor now to Marcin Nowacki, who is the Vice President of the ZPP. Thank you. My apologies. We will pass to Miklas Krywanski first. Thank you. Thank you. Bonsoir. Voilà, j'aimerais bien continuer là où l'orateur vient de terminer. Comment envisager le futur et la paix dans des circonstances actuelles? Ça peut paraître bizarre, mais toutefois, on doit penser à
promouvoir la paix et trouver une solution pour les minorités d'Ukraine. Historiquement parlant, si on reprend un tout petit peu l'évolution des droits des minorités en Ukraine, après l'indépendance ukrainienne, on peut constater que jusqu'à l'année 2014, il y a eu quand même un développement assez promoteur. Et le changement est intervenu avec l'occupation et l'annexation de la Crimée. Donc, surtout après l'échec causé par cette annexion et l'échec que les accords de Minsk de 2015, les accords de Minsk de 2015 n'ont pas pu être mis en place et on n'a pas fait un développement dans ce sens-là. Donc, l'Ukraine a changé une attitude par rapport de la minorité, surtout russophone, et ça se comprend dans les circonstances qu'on connaît. Mais en même temps, il y a eu des changements par rapport aux autres minorités qui sont moins nombreuses, évidemment. Il y a deux aspects là-dedans que l'Ukraine a introduit une notion de minorités dites autochtones qui jouissent d'une situation plus favorable que les minorités dites ethniques et minorités nationales. Et ça se reflète surtout dans la loi linguistique, le droit de linguistique, mais ce sont des questions juridiques. Moi, j'aimerais bien faire une approche du point de vue de l'Union européenne. Pourquoi ? On peut reprocher à l'Ukraine qu'il ne satisfasse pas aux attentes des droits de minorité, des droits linguistiques, mais est-ce que l'Union européenne offre un cadre juridique? Est-ce que l'Union européenne a-t-elle résolu ce problème? Rappelons-nous qu'il y a 20 ans, juste avant l'élargissement et l'adhésion de 10 pays, dont beaucoup parmi ces pays ont des minorités à un nombre assez élevé. Donc, est-ce que a-t-on fait le nécessaire? Est-ce que a-t-on promu un cadre juridique et des règles bien précises pour garantir les droits des minorités? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que jusqu'à ce jour-là, l'Union européenne manque dans ce domaine-là de satisfaire aux besoins. Il y a 50 millions de personnes qui se réclament d'une minorité linguistique, ethnique ou autre dans l'Union européenne. Donc, ce que nous avons vu, il y avait une initiative citoyenne avec le Minority Safe Pack lancé il y a 3 ans, qui a abouti finalement qu'on a réussi à avoir les signatures nécessaires pour proposer une solution pour les minorités de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on a vu? La Commission n'a pas fait son devoir. Donc, comment allons-nous exiger éventuellement à l'Ukraine de faire dans le domaine quelque chose que nous, l'Union européenne, nous n'avons pas encore accompli? Toutefois, quelles sont éventuellement les propositions qu'on puisse faire à l'Ukraine actuellement? J'ai l'impression que
ce processus qui a été entamé, comme on vient d'évoquer, avec l'accord de Minsk, donc par exemple la décentralisation et la régionalisation, c'est une voie à exploiter et c'est un bon moyen d'élargir certains droits locaux pour les régions où il y a une minorité, où il y a des minorités. Si je me rappelle bien, à ce jour, l'Ukraine a reconnu 18 minorités ethniques qui sont de différentes tailles. Mais les lois linguistiques qui ont été passées depuis, surtout après 2017, et depuis lors, on aggrave l'impact de ces lois sur l'usage des langues minoritaires, parce qu'il faut comprendre que cette agression de 2014 qui a abouti à cette situation de belligérance accrue, évidemment, a poussé les autorités ukrainiennes et la perception de la question, surtout par rapport des russophones, d'affermir un tout petit peu le rôle de la langue ukrainienne. Ça, on peut bien comprendre parce que c'est une question d'autodéfense de la part des Ukrainiens. Néanmoins, il faut sortir de cette dynamique. Je crois que la meilleure chose sera de consulter ce qui est possible dans l'Union européenne au niveau des États membres. Il y a des exemples. La Belgique, par exemple, a une pratique plus ou moins acceptable avec la petite communauté germanophone. Il y a des droits élargis, même une autonomie territoriale et au niveau de l'autogestion. Il y a un parlement des germanophones, il y a un premier ministre germanophone. C'est un exemple. Il y a d'autres exemples à suivre dans l'Union européenne, mais la chose la plus importante et la tâche la plus importante sera de toute façon de la part de l'Europe, si elle veut avancer dans la solution des minorités en général, c'est de créer un cadre juridique bien précis, parce que nous devons penser aussi qu'il y aura un élargissement dans les Balkans. Donc, comment allons-nous résoudre les problèmes des minorités dans les Balkans? Nous ne le savons pas. Nous voyons, par exemple, dans les pays qui sont devenus membres en 2004, les pays baltes sont des pays à problème, point de vue de minorité. L'usage de la langue russe, par exemple, ou question de la citoyenneté, ainsi de suite. Donc, il y a d'autres pays qui sont plus ou moins... Come to closing remarks. Yes? You finish? Yeah. Donc, il se fait que nous devons de toute façon trouver des solutions acceptables à tous, mais il faut un cadre juridique bien précis. Voilà, merci pour votre attention. Thank you very much, Mr. Kravansky. We will open this up to a very short Q&A, especially to some of the speakers we've just had. So if there are any questions for our speakers, please let it be known. If otherwise, I'd like to ask my own question in this case, especially relating to the media law. There was a brilliant quote from Zayed that media is capable to expose corruption, and that it already is working, and it is evidence of a functioning democracy. The Association of Journalists, International Association of Journalists, has expressed concern that the law is excessive and may curb freedom in the media, which could be a backstep for exposing corruption. I'd like to hear your thoughts on whether this new law risks hurting media freedoms in Ukraine
and by extension the fight against corruption? Merci beaucoup pour cette question, qui est une question de beaucoup de journalistes, beaucoup de... Okay. One of the difficult issues. So, as I have mentioned, the adoption of the media law is one of the benchmarks established in the opinion of the European Commission. The law was adopted in December 2022. The Council of Europe experts were involved in the long process of drafting of this law. If I'm not mistaken, if we go to the beginning, it's more than 10 years process. And the last stage we have made, it's an assessment of the draft law after its first reading, which was in last summer. So, of course, now the issue is whether the adopted definitive text of the law corresponds to the norms and standards of the Council of Europe. So the Council of Europe is awaiting the request by the Ukrainian government to do such analysis. We are ready, and we will provide our best experts in this field. And after the assessment, we will be able to make a conclusion whether yes or not this text corresponds to the norms of the Council of Europe. Another chapter is correspondence to the norms of the European Union, so I think that it's up to the Commission to make such assessment. Thank you. We're still open to maybe one more Q&A question if there was any burning questions. In that case, we'll keep going with our speakers. Our next speaker is Marcin Nowacki, who is the Vice President of the ZPP. Thank you. Thank you very much, and thank you to our hosts for the invitation and for organizing this event. I represent employees' organization from Poland. We also have our representative office in Kiev that was opened last year in July. But I'm also a member of the European Economic and Social Committee and the EU-Ukraine Civil Society platform. So I work quite a lot with our counterparts from Ukraine. I still commute to Ukraine. The last time I visited was a month ago. Altogether, last year, after the massive war started, I visited Ukraine 10 times. So we are really super interactive in terms of visits and meetings. I wanted to refer to two major issues that I think are, from the economic and business point of view, relevant to Ukrainians and Ukrainian economy. One is linked with the Ukrainian accession to the EU, and being here in the Parliament, I wanted to also thank MEPs for the bold, straightforward commitment to the candidate status for Ukraine. I think that the European Parliament and the European Economic Social Committee were really extremely active on that matter from the very beginning of this work. Now we need to be as active to make sure that negotiations are open. I'd like to remind you that there are a number of countries in Balkans
with the candidate status for many, many years, and negotiations are not open. Of course, we have listed the 7 points to be accomplished by the Ukrainian side in order to open negotiations. But as far as I know, it's just about to be delivered, and we need to be really keen and ready to open negotiations with Ukraine. That's going to be another important signal for Ukrainians, for the businesses, for international community that we want to integrate Ukraine with the EU. Working with social partners in Ukraine, we are also observing a tremendous change in terms of their willingness to get involved in the accession process. They are aware of all the criteria that are on the table. We are following political, economic issues that are still left to be and are about to be delivered by the Ukrainian government. And I must stress that Ukrainian social partners are preparing themselves and getting ready to back Ukrainian government in terms of expertise and their perspective on the whole process. It also refers to the huge basket of sectoral negotiations that are about to come. Will be willing, as Poland still remembers the process of accession. We have people on board that used to be involved in our negotiations. I think it's an important job for Central Eastern Europe, for so-called new member states to also support and back Ukrainian government, civil organizations to go through this process. The second issue is that if we discuss reconstruction, rebuilding of the country, I need to differ here that we should not think of the rebuilding of Ukraine after the war. It's not the case. It's the reconstruction, rebuilding of the country, of institutions, of enhancing civil society. It's all happening right now. And you need to, once you speak to Ukrainians, once you meet their organizations, governmental representatives, once you visit what's happening over there, you see that it's happening. The process is there. It's just a question of how much we can do right now in terms of being a part of it. Of course, it's super difficult to join the process in terms of direct investments. It's even impossible because of for private business because of temporary Ukrainian law on this moratorium of financial services. But we need to get engaged, and the way we see as a business group, as a business organization, that this process is to assist, support, welcome Ukrainian businesses entering Polish/European market. This is the way we can be very practical, very helpful. They do not relocate. It's not happening. It's not the case for Belarus, where companies relocate from Belarus to the EU. Ukrainian companies simply internationalize. They go abroad, they invest, and they become international, either SMEs or large businesses. Please remember that last year Ukrainian economy shrinked of about 35 up to 40% in terms of GDP. That means that a regular business, even local business, must enter new markets. So they simply go internationally. They go often to Poland, to neighboring countries, and start their businesses. Let me stress and underline, they do not relocate. They simply invest. And this is where we can be very helpful as a business community
We even opened a Business for Ukraine Center. We have a dedicated team of 5 full-time staff members working only to assist Ukrainian companies entering European markets. So if we think of practical ways, apart of humanitarian assistance, how we can help Ukraine to rebuild, reconstruct right now. One of the ways is also to support their businesses, to allow them to enter our market, to allow them to compete with our companies. I know, and we know it from our member states, that we often close our market for services, for example. Right? In terms of freedom of services, the EU is declining throughout the last couple of years, then going up. But here we need to forget our local or national tensions in terms of labor market. We need to really welcome them and their businesses. And again, I wanted to stress the importance that in coming weeks we need to open negotiations. That's something to kind of, I think another wave of campaigning is ahead of us. Ahead of us, European Parliament, also Economic and Social Committee. We need to make sure that in coming weeks negotiations are open and Ukrainians are in the process of entering the EU. Thank you. Thank you very much. We'd like to now hear from Tom Dillier, who's the General Secretary of the European Federation of Building and Woodworkers. Thank you. Yes, thank you, and thank you for the invitation. So I will be speaking on behalf of EFBWW, that's the trade unions and the workers in construction and allied industries, but also on behalf of the ETUC. I was asked to also say a few things more in general. But first of all, I think, as has been done by everyone here in the panel, I think we need to salute the bravery of the people of Ukraine resisting this obnoxious invasion and the war that is actually taking place in Europe. And it's really important that we also underline that Ukraine is part of the European family, and in that sense the European trade union movement has also welcomed very much that even if it was with a very high speed, so to say, that this candidate status was granted, we welcome this very much, and it's important also as a signal, also a geopolitical signal that this process has now started. But it's important to underline that it is a process. And part of this process and part of being a candidate EU member state means that there's also a lot of obligations. And it has been mentioned by a few speakers already. There's concerns related to corruption. There's also concerns related to democracy. And these need to be addressed. Of course, we all know that there's a war going on. And everybody knows this, and we are aware of this. But this is not an excuse to not look at this and to actually also take this into account when the accession talks will start. But adding to that is also the social element. And of course, becoming actually starting the process towards becoming a member of the EU means that there's also duties in that regard. We have a social acquis, and we have what we call the European social model, on which we are so proud, I would say, and which we also see a bit as an export model. So to say, we are a specific region in the world in that sense. So, as said, a lot of work needs to be done. And I would like to say that on behalf of the trade union movement, that we are a little bit disappointed, actually, when we see that specific legislations have been adopted in these very difficult times. Under the martial law, there is a legislation now that actually makes it almost impossible, makes it actually impossible to have social dialogue in companies with less than 250 workers, which is in many industries actually means that there is no more social dialogue. And we also regret very much that
the Ukrainian government is actually now taking steps to actually also expatriate the property also of Ukrainian trade unions. And this is really regretful, and this is not a good sign when we are discussing, let's say, the start of this process of Ukraine wanting to become a member of the EU. Rebuilding the country, rebuilding the institutions, a democratic model, let's say a European democratic model, is also based on checks and balances, and that means also a strong civil society. And what we see now is actually not a good sign. And we know, again, we know that this is a very complicated situation. Everybody understands that, but we also need to speak up. And we also need to actually remind also the people that have also the position to take decisions also in Ukraine about this. All of this within the enlargement process. We know that this is a process that takes quite a time. We also know that there's a lot of procedures there, and it's important that the European institutions, the Commission, will also clearly underline that this must be done with the involvement, the active involvement of the social partners in Ukraine. And so, as said, there's a lot of things to be done there. The European institutions, the European Commission, can also play a very important role, actually, in that sense, to assist also the social partners in Ukraine. We have a lot of experience also as European social partners in capacity building. So there's a lot of knowledge and experiences we can also contribute to that. Maybe also saying something on the reconstruction as such of the country. I represent building workers here in Europe. We recently also affiliated the Ukrainian construction trade union. That's also part of the accession process, and we wanted them also to, of course, then join our family. But we already had very long-standing cooperation with the Ukrainian construction trade union. It's clear that besides the accession process, there's a lot of funding that will go into Ukraine, and that this is good, and we welcome that, of course. We know that there's a lot of donors, there's a lot of regions that already have expressed about funding and the willingness to fund the rebuilding. But I think we also need there to be very clear. We need to set also social conditionalities. We also need to make very clear that, well, first of all, that this needs to be based on clear and transparent public procurement. This is, of course, not right now, but this is very important. This is also about being part of the future European internal market. There are rules, there are public procurement rules, and first of all, there will have to be, and the communications today, it's clear there will have to be a very strong focus on anti-corruption and transparency. That is something I think we can already expect that this will be a challenge, but we should go beyond that. We expect that there will be social clauses related also to skills and training. Let's also see the funding and the rebuilding of the country as an opportunity for Ukraine to actually grow in a sustainable way and in a social way, and this will create a lot of jobs. So let's make sure that this will be good jobs, decent jobs, with good social protection, because otherwise we also know that Ukraine will remain very unstable, also socially, and this risks also to lead to mass migration. And it's important that we can make sure that people see a future in their own country and that they see a role for them to help rebuilding their own country. And all of this also, of course, again, based on a strong social dialogue. And we know that in the construction industry in Ukraine, before the war, there was a strong social dialogue between trade unions and employers in construction. There was a collective agreement, and we feel that this is something we need to come back to in the very near future. And if we don't do that, if we don't pay very close attention to all of this, social conditionalities related to the funding, but also reminding Ukraine about its obligations related to the social acquis
and becoming a future member of the EU, we risk that we will have not the Wild West, but the Wild East, so to say, bordering the EU or at the east of the EU, and that, as said, that will create a lot of instability also in the internal market if in the future Ukraine would become part of the internal market. So, and I want to end with that, it will be very important that Ukraine follows a trajectory based on social rights, based on social progress, on democratic rights, on good and strong institutions, and also, last thing, that will also mean strong, also accountable, democratic, quality public services. And there will also be a very strong role, important role for the EU to play in that regard. Thank you very much, Mr. Dillo. We'll now pass on to our final speaker, who is Guri Durmuş, who is the Director of External Funded Resources and Knowledge Management Strategy at the Council of European Municipalities and Regions. Thank you. Thank you very much for giving the floor and for inviting us to this very important event. I'd like to thank, first of all, Focal Europe for organizing such an event, because it's very important not only for Ukraine, but also for all the organizations of European Union institutions, European Parliament, to exchange views on the situation in Ukraine, but also to coordinate various actions that different organizations are conducting together in Ukraine. So as my title is indicating, I'm working for the European Council of Municipalities and Regions, representing National Association of Local Governments in Europe, is in 44 countries in European Union and beyond, including here Ukraine, I mean all the Eastern Partnership countries, Eastern Europe, etc. I'm speaking on their behalf, but also from the ULED program. So I'm having here a casket, let's say, to present also the initiative under which we are closely working together now for a few years in Ukraine, so that I can give a few examples of our work with colleagues in Ukraine. So just for a matter of transparency, we are representing local governments in Europe. So our main work, let's say, is to represent the voice of local governments toward the European institutions, European Parliament, European Commission, Committee of Regions, and other institutions, bringing their voice, let's say, their issues, challenges, work together with all institutions, but also building the capacities of local governments in Europe in leading the work and the services they provide to the citizens in their territory. Same goes to our Association of Ukrainian Cities in Ukraine and to other countries in Moldavia, Georgia, and Eastern Europe. So this is what we do as an organization, but I would like also to say one or two words about ULED program. ULED program started in early, just after when the Ukrainian government had the concept of the reform of local government reform in Ukraine in 2014, as the previous speaker spoke about it. The European Union, together with 5 member states, put together a program called ULED in order to support this reform, first of all, to support national government with this reform, but also build the capacities of local governments in Ukraine. It's very important to state that the reform takes time. It's not just a matter of putting that black and white, but also building the capacities of local governments to take the responsibilities and make sure they provide the services for which they are responsible. For this reason, it's a long way, and I would like to thank the colleague from ULED program. Since 2014, they are supporting local governments and all this reform and decentralization process in Ukraine. And this is done also in cooperation with the CMR, and that's why it's a link in between. We provide twinning activities, trying to build the capacities of Ukrainian cities and regions together with the National Association in various sectors such as green, migration, energy, climate, etc. So this work has been done
since 2014, of course, and we are very glad to say that we have fully supported the three countries to gain the candidate status. And we would like to see from our side and from other institutions and the way how we can, let's say, build the capacities of local governments to offer the services in their territory. Of course, our work is in various, let's say, lawyers. From advocacy perspective, we're working very closely with European Parliament, amending, sending comments to any position on the IP let's say, policy, but also Committee of Regions, DG NEAR, and other European institutions, providing our support to the way how we see the decentralization reform in Ukraine and the role of local governments. So that's from the political perspective, but we also, as I'm saying, working at the let's say, at the technical level. We provide the space for partnering European local governments to work together towards a specific, let's say, objective in terms of partnerships under the international decentralization reforms in Ukraine. Now, it's hard to say what is the solution of all the problems and the challenges that all the previous speakers were bringing on the table. But from our perspective, we strongly believe that only with a self-government, strong self-governments, we can find a way to create concrete and formal dialogues between the national authorities and local authorities is a key to bring transparency as well in terms of management. I heard about funding, I heard about other aspects that the colleagues are bringing forward. We strongly believe that having strong local governments means also providing the means, the capacities to respect and to offer services to the citizens in their territory, independently their, let's say, their ethnic minority groups. We strongly believe that this can be also a solution to this. Saying this means that the local governments need to have a, let's say, clear mandate, clear perspective on that, and clear funding in order to make sure that they can offer adequate services to all their citizens in their territories. I heard also about a business environment. Of course, local governments can play a big role in that by creating a favorable business environment for businesses. We speak here also a lot about SMEs. Most of let's say, of the work and the needs are coming from small and medium-sized, let's say, enterprises. Local governments can play that role as well in terms of creation of partnerships with other European cities and regions, but also creating a nice environment from a policy perspective. Self-government means making sure that the local governments have let's say, the means, have the possibility to bring law into a perspective of implementation and making sure that they have in their hands also being policy makers in their territory. I'm not going to advance any model of cooperation, but this is what we believe, and we would like to strengthen this further. Thank you very much, and I call my colleagues from European institutions, the European Parliament and the European Commission to further support decentralization process in Ukraine alongside with the reconstruction, fully support the initiatives such as ULED program in order to ensure capacity building for local governments if we would like to see a sustainable development in Ukraine. Thanks a lot. I'm stopping here because I see that the time is running. Thank you so much. Thank you ever so much. Well, thank you, first of all, to all our speakers. And I'd like to now officially open up the floor to a Q&A with any questions that you may have for any of our speakers here. We'd be glad to address them and to answer them. If not, then I will start. We have a question? Yes, sir. Yeah, you may start with Yeah, thank you. First, I do thank you
for this invitation. It was unexpected, and I'm discovering many things. I've been a consultant in Russia for many years, and I read also a lot of history about Russia, Ukraine, and so on. It's a very good initiative, and in order for that, we'll have also to define what will be Ukraine after the war, or what's the target. One of the key questions, is about Crimea. You know what happened in 1954, and that also set up ideas or solutions that may hurt a lot of people, even in this room, of course. What is Crimea? When was it Russian or not? And is it the impact of the failure of breakdown of the Soviet Union, because it was not defined at that time, and you know that it would be a very difficult issue to settle. That's the first question about that, and I'm not expecting an answer, but I know it will be a major issue, even if we want or if we wish to reach an agreement for peace. That's all. Maybe we could address this first to Mr. Goik. Darf ich? Nee, ich wollte nur ganz kurz nachfragen. Vielleicht kann man sich ganz kurz vorstellen. Name und Institution. Entschuldigung. Thank you. Vielleicht kann man sich ganz kurz vorstellen, wenn man sich meldet fürs Wort, wer man ist, also Name und die Institution, woher man kommt. So, sorry. I am an independent consultant now. I've been one of the leading people in the largest private media group in France. I was at TF1, okay, and I was one of the top managers. Your name, maybe. Your name. My name is Jean-Pierre Morel. I am retired and so on, but I do consulting, and I started my consulting in Russia, as I told you, in 2008, exactly 15 years from now, and there, with my partners, we built the largest media group in Russia, which is called NMG, as you know, for many of you. Media group, private media group. Thank you very much for organizing this very important event, and to all the panelists for bringing so many important and relevant points to this discussion, which is a hot topic in this house. My name is Márton Gyöngyösi, and I'm a member of the European Parliament. I'm an MEP. And there is, I can say without exaggeration, there is not a single plenary debate or committee meeting where these topics that have been touched upon here don't come forward. These are very relevant, and I think it cannot be. We cannot start talking early enough about how we will end this war and how we will manage a lasting and sustainable peace after the war is over, and attain stability in a region which has been unstable for most of its time. I'm Hungarian, so I'm kind of speaking for my own region as well, not only Ukraine's. I think there was a very important point made by His Excellency Zayat about during a war, can we start building institutions, and can we talk about reforms, or shall we wait until after the war with all the reforms? And I think it's a very, very important point. Acemoglu and Robinson in their book Why Nations Fail, I think one of the most important points that they are making is that a strength of a nation and the success of a nation depends on its institutions, and without
functioning institutions, without the eradication of corruption, no nation can be successful. So the earlier we start implementing these ideas and this institution building, the better. Then I think one point made by Mr. Krivansky about the Ukrainian nation as such being heterogeneous and multi-ethnic is a very, very important point. If there is lasting peace to be achieved and attained in Ukraine, it is very, very important to regard the point, or to pay attention to the point that Ukraine is a nation which is inhabited by Ukrainians, by Russians, by Hungarians, Romanians, and other ethnic minorities also. So for a lasting peace and for sustainable stability, respecting the rights of indigenous minorities is going to be key. And I think it is very, very important what has been said about self-governance and about respecting the rights of ethnic minorities. And I think when it comes to, and this is my last point, and it's also kind of like a question, but also a point that I would like to make. When we are talking about rebuilding a country and reconstructing a country after the war, we usually talk about infrastructure, factories, labor rights, institutionalized dialogues, and all sorts of very, very important technical things. But as Mr. Goiking pointed out in his introductory remarks, the family, people, children, this is what every nation is made up of. And I think one of the major concerns, and we don't tend to talk about that, every war leaves behind hundreds of thousands of people who have been traumatized by the war. Men who have been fighting in the armies, in the war, women who have been raped, who have been escaping their homes, children who have seen war and are traumatized. What do we do about that? Do we talk enough about the people themselves who have suffered all the tragedies of a war? Because I think mental health, a country can only be stable and can only be sustainable peace and stability in a nation can only be attained if it is inhabited by people with a healthy mental health and psychology. And I think this should also be touched upon in these discussions and talked about. Thank you. Could you also resume your questions in a short way for some of the guests to respond to? What is your main question from this remark? Sorry, I just wanted to bring to the attention this one last point, which I think should also be brought into this discussion. I can phrase it into a question, but I think the point has been taken. And we'll take a few more questions on the right side. Darf ich ganz kurz eben darauf eingehen? Das ist genau der richtige Ansatzpunkt. Denn was passiert, was sind die Folgen des Krieges? Eine Verrohung der Gesellschaft, überhaupt keine Frage. Und da wird die Ukraine noch massive Probleme bekommen. Und das ist eine Sache der mehr Generationen. Und da müssen wir auch, wie du schon richtig sagst, genau das müssen wir auch im Blickfeld behalten. Wir müssen über die nächsten Generationen dieses Land in Europa einbinden. Und wir haben eine Gesellschaft nach dem Krieg, postwar haben wir eine Gesellschaft, wo wir sagen können, dass die Menschen verroht sind. Das bleibt gar nicht aus. Das sind die Folgen des schlimmen Krieges. Und wenn die Stunde Null eines Tages da ist, dann müssen wir genau da ansetzen, sonst läuft dieses Land Gefahr, ins Chaos zu versinken. Das muss man so deutlich sagen. Und daher ist das ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, den wir alle und ich auch vergessen haben. Vielen Dank für den Beitrag. Ja. If we have any more questions to address. Yes. On peut parler français ou seulement en anglais? Les deux? Oui. Okay.
Okay, doesn't matter. Yes, my name is Pierre-Emmanuel Thoman. I'm a doctor in geopolitics and I teach in France. And I also founded Eurocontinent. It's a platform for geopolitical reflection on the European project. I have a small remark and a question at the same time. First of all, we have seen that some Ukrainians have been deprived of their nationality by Zelensky government. Is the Council of Europe and EU examining this case because it's going to create problems in terms of rule of law and international convention. Second, there is a geopolitical angle from this, the question of Ukrainian adhesion to EU, which is not at all under scrutiny. What is the plan B for institutions? Because, to be frank, when we look at the geopolitical reality, I think enlargement of EU to Ukraine will be practically impossible. First of all, because of absorption capacity. The EU, the way it works today with common agricultural policy, regional policy, is not going to be possible because Ukraine is bigger than France. But more important, I think it's going to totally change the balance of power within EU. And we know that the European project itself is based on EU, on a Franco-German balance and geopolitical rivalry until now. And we can see that because of this crisis in Ukraine, the rivalry between Germany and France is increasing. That's a geopolitical reality. And so Ukraine in EU will make explode EU, and in addition to this, will change so much the center of gravity going to the east, but probably France, Italy, Spain will try to torpedo the project. And this is why, for example, President Macron proposed to have a European political community, actually, to have an alternative to enlargement, because it's not going to happen, I think. And so what is the plan B? And also with Russia, because without a European security architecture with Russia, this will be a war going on maybe for years. So what are your answers? Thank you very much. So I'd let Mr. Goiking respond to this latest question, I believe. Ja, ich antworte sehr gerne darauf, wenn ich darf. Ganz einfach. Also die Welt verändert sich, Europa verändert sich. Und Europa wird in diesen Strukturen, Deutschland und Frankreich als Achse für Europa, so nicht mehr weiter fortbestehen können. Darüber müssen wir uns ganz klar sein. Und ich habe letzte Woche erst noch ausgeführt im Ausschuss der Delegation Ukraine, wo ich gesagt habe, wir müssen jetzt Zeichen setzen. Und Zeichen setzen heißt für mich, 2 kleine Länder, Georgien und Moldawien, direkt sofort aufzunehmen und umfangreiche Hilfsprogramme für die Verbesserung der Lebensbedingungen in diesen Ländern aufzuleben. Wir reden hier von kleinen Zwergstaaten, das sind nicht mal 6 Millionen Einwohner. Das ist für 27 Nationen ein Klacks. Hier den Lebensstandard zu steigern, vor allen Dingen Moldawien, es ist das ärmste Land in Europa. Es ist eine Schande, dass wir das überhaupt zulassen, diese Armut. Und das ist ein Klacks für 27 Staaten. Und was wir in den Krieg reinpulvern, an Geld ausgeben, da können wir dieses Geld, um diesen paar Menschen zu helfen und die Lebensbedingungen zu verbessern, das haben wir alle Male. Und ich würde sofort ein Zeichen setzen gegenüber Russland, indem ich Georgien und Moldawien ganz schnell aufnehme. Die sind soweit, ich war in Georgien, auch bezüglich Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit. Da muss noch an der einen oder anderen Stellschraube gedreht werden, keine Frage, aber die sind willens und die wollen. Und die würde ich direkt aufnehmen. Die Ukraine, da gebe ich Ihnen recht, das wird noch lange Zeit in Anspruch nehmen. Und da sind wir das, was ich eingangs gesagt habe, was der Kollege gesagt hat, das geht nur über die Regionale. Wenn wir regional dieses Land befrieden und aufbauen können, dann wird dieses Land auch gut zu Europa passen. Das wird allerdings, da gebe ich Ihnen recht, das wird noch dauern. Aber Europa muss sich darauf einstellen, dass es so wie bisher mit Frankreich, Deutschland als der Hauptmotor in Verbindung mit Italien oder Spanien, so gerne man das auch möchte, ich bin auch Deutscher,
diese Zeiten sind dann vorbei. Ja, und ich glaube, das tut Europa auch gut. Und deswegen glaube ich, also ich habe keine Angst vor der Erweiterung Europas und ich habe auch keine Angst vor der Ukraine. Ich befürworte das. Wir müssen nur lernen, miteinander besser auszukommen und die anderen Staaten zu respektieren. Und wir müssen merken, dass diese Länder eine ganz andere Sozialisation haben. Das heißt, ich muss denen auch mehr zugestehen in Sachen, wie wir erleben ja die Schwierigkeiten mit Polen, mit Ungarn und so weiter. Und da muss man schon genauer hinschauen. Und diese andere Sozialisation, die diese Länder haben, die werden sich langsam auch herauswachsen. Aber die EU ist so stark, dass wir dieses durchaus leisten können. Und das kann ich dazu sagen. Und ich gebe Ihnen recht, wenn wir nicht bald, und das ist das, was ich eingangs gesagt habe, deswegen wollte ich auch antworten, die Diplomatie versagt zurzeit. Wir haben keine vernünftige Diplomatie. Herr Borrell kann es nicht, Punkt. Ne, er muss 3 Koffer haben. Ganz ehrlich gesagt, einen leeren Koffer, den die Russen packen dürfen, einen Koffer, wo er seine Sachen drin hat, was er anbieten kann und natürlich einen Koffer, womit man sich einigt. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, in den russischen Koffer gehört natürlich rein, dass Russland die Ukraine komplett räumen muss, auch die Krim räumen muss, denn die russischen Soldaten haben da nichts zu suchen. So, in den anderen Koffer gehören natürlich die Frage, die wir gerade diskutieren mit den Panzern, ne? Denn das wäre die garantierte Niederlage Russlands, wenn wir solche Waffen wie Leopard 2 und die anderen Panzer weltweit in die Ukraine entsenden. Das heißt, Russland steht mit dem Rücken an der Wand. Und die Alternative wäre natürlich ein Angebot, und da dreht sich der ganze Kreis drum, dass wir die NATO reformieren. Wir müssen die NATO reformieren. Die NATO darf keine Bedrohung für irgendeinen Staat dieser Welt sein. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Und das heißt, wir können das ganz einfach reformieren. Ich sage mal ein Beispiel, indem wir die NATO insofern reformieren, dass die angrenzenden Staaten ein Vetorecht haben. Hier hätte Russland zum Beispiel ein Vetorecht gegenüber Ukraine. Dann würde es bedeuten, dass die Ukraine eine Schutzmitgliedschaft in der NATO hat. Ja, aber keine Vollmitgliedschaft. Das heißt, keine Raketenstationierung, keine Truppenstationierung in diesem Land, aber es steht unter den Schutz der NATO. Das wäre ein gangbarer Weg, und ich bin davon überzeugt. Ich habe in Armenien mit den russischen Botschaftern mich ausführlich darüber unterhalten, 2 Tage vor dem Krieg übrigens, wo wir ein Konzept abgegeben haben, was ich mit den russischen Botschaftern hier in Brüssel vorher mit seinem Büro erarbeitet habe. Dieses Pamphlet haben wir übergeben. Er hatte dann leider Covid-19 gehabt, das kam 2 Tage quasi zu spät. Und dann war Russland auch schon in der Ukraine drin. Und das waren wesentliche Bestandteile, wo wir ganz viele Sachen aufgelistet haben, aufgearbeitet haben und wo wir gesagt haben, so könnte die Zukunft aussehen und so bräuchte Russland auch nicht in die Ukraine einfallen. 2 Tage später waren sie leider drin. Aber das sind Sachen, die wir nicht erarbeiten müssen, sondern die ein Herr Borrell im Gepäck haben muss. Und das sind nur ganz kleine Ansatzpunkte, nur ganz kleine Ideen. Und da gibt es noch viel mehr, was man andenken kann. Hier darf es keine Denkverbote geben. Und deswegen dreht sich da der Kreis. Die EU muss stärker auftreten in Sicherheitsfragen und in außenpolitischen Fragen. Und das muss unser Augenmerk werden. Und deswegen, ich betone noch einmal, ich mache jetzt Schluss, ich betone noch einmal, Plan B braucht man nicht. Die Ukraine muss eingebunden werden und die Verhältnisse Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, die werden sich in der EU ändern. Ja, man muss mehr Kompromisse eingehen, man muss mehr diskutieren und das tut unserer EU sehr, sehr gut. Dann hätte es auch kein Brexit gegeben. I think we will go to answers first from our guest, and we'll start actually in the order we did originally. So just as a reminder of some of the questions and topics that were brought up from the audience, we have about, of course, the historical causes and motivations behind this war, the intricacies of the multi-ethnic makeup of Ukraine, and the problems of beyond institution building, of the practical fallout from this war, and also about the potential of a plan B in the case that institution building does not go to plan in Ukraine. So I will open up now to Mr. Ambassador Zayed to give additional comments. Thank you. Thank you very much. I will be very short because the time is close to dinner. Thank you for your active participation. I would like to
First of all, thank you for the remark of Hungarian member of the European Parliament as regard the importance of the psychological traumatism which every war in every country, in every century, so it will last. The Council of Europe now is working already on this problematic. We have started just 2 months ago a pilot project with Ukrainian refugees in Poland to provide women with psychological help, women which will be raped, women which have lost their husband, women which has to leave Ukraine and their husband is on the front, etc. So we will continue this dialogue in 2 weeks with the European Commission. If successful, we will try to to reproduce this project to other countries with Ukrainian refugees. But unfortunately, it will take very long years. As regard the Crimea as the root of the problem, so I prefer not to go in a long discussion, so my answer will be very short. The Committee of Ministers of the Council of Europe, the Parliamentary Assembly, recognized on many occasions that Ukraine has to restore its independence within internationally recognized borders. Yesterday, the Foreign Affairs Council of the European Union also discussed, also repeated this position. Ukraine and Russia signed in 90s a treaty recognizing the border, so the discussion is, from the point of view of the international law, is closed. As regards national minorities, so as I said, the Council of Europe will proceed to the assessment of the adopted law after being requested to do so by the Ukrainian government. We think that this request will come very soon. My last remark, reacting to the loss of citizenship by some Ukrainians ordered by the President of Ukraine. So my first remark, the law on nationality of Ukraine is coherent with the Convention of the Council of Europe on nationality. This convention recommends to the member state to privilege the single citizenship. But it's a discretion of each member state. So according to our information, the decisions the President of Ukraine took regarding this gentleman was taken because the law, the Ukrainian law on nationality, allow to seize the nationality if, as a citizen of Ukraine, acquired a foreign nationality. It's legal. Whether the procedure was completed or not, we are not able to do so. If considered that, if it is considered that it's illegal, after the court, the last instance in the European Court on Human Rights, once this issue will be bring. So, thank you. I'm going to leave the floor open as well to any further questions in response to the ambassador's comments. Yes, sir. Hello. Thank you very much for organizing this event. My name is Peter Tanev. I'm a trainee to the member of European Parliament, Mr. Kovachev, the head of Bulgarian delegation of European People's Party. And at the same time, I'm Russian citizen. I lived in Russia more than 13 years. And so all the time that was my mission to popularize the basic European Union values in this country.
I just want to make a small remark. What I really wish, having the strong desire, corruption. This word, something that really disrupts my country from the very, very start, because the corruption liquids the social society of my country, liquid the freedom of speech. The word of corruption started the war, what I think it really. The corruption provides the Putin's agenda, the Kremlin's agenda within the European Union institutions, and unfortunately in some of Ukrainian politicians, plus Ukrainian politicians that right now are not Ukrainian politicians, of course, because they are illegally did some things that the war against its own homeland. I mean, the foreign agent that were provided support to the Kremlin, regardless of the fact that they was Ukrainian. So that's the most important thing, how to prevent corruption, how to work to eliminate the corruption. I really wish Ukraine to be a strong country and a country that would eliminate corruption, and European Union would eliminate corruption. I don't know what about the future of my homeland, of course. Would it be happening or not? I will do everything all my best I can do from this point of view, but yeah, so that's my remark about corruption. Thank you. We'll give the chance to respond to either to Mr. Krivansky or to Noweczki. Thank you. Let me comment on a number of issues. First of all, on legal framework in Ukraine, we need to differentiate laws or regulations that are done in a systematic way as a part of Ukrainian integration, and it's happening for years actually, with laws that were or are introduced for the time of war. Those are two different things, and every single European member state would have number of law for the martial time, for the time of war. That's normal. And if we take the example that was given here from the stage, from my colleague from representing unions, it's exactly that kind of law. It's a law that says that social dialogue is limited, in a way even freezed, not just for unions, also for us, for employers. It's the same. We equal here. And it's only for the time of war. And I'm pretty sure that each of the member states would do the same, because you can't have an open social dialogue with NGOs and number of institutions if you have the war running in the country. Because we know what's happening then. We know it from here, from Brussels, of number of institutions, NGOs being supported by third countries. That would happen in every member state. All those democratic institutions would do the same. So let's be clear that those are different issues. There was also raised the issue on public procurement in Ukraine. I mean, there is I think 2 or 3 years ago, the new public procurement system was introduced in Ukraine. It's a purely digital system, and it was endorsed by the European Commission. So we still use examples that are not relevant, although there is a law. Of course, we can discuss what's the practice, what's the practical assessment of the law introduced. But there are a number of laws we're not aware, but they are happening. The reforms in Ukraine are happening for years, actually, and they are going into the European direction. Corruption. It's not that we can discuss about corruption only with regards to Ukraine. I mean, I'm from Poland. We had our own stories and with corruption not that long ago. Look at accession processes, from 2007. I mean, again, countries with significant problems regarding corruption. Look at accessions
from 70s and 80s to the EU, those countries also suffered corruption at that time. And we will still suffer from time to time corruption that needs to be kind of fight and followed. But this is, I mean, the issue of corruption is not just relevant for Ukraine or for Russia. It's not the source of war. I mean, if that would be the source of war, there would be number of countries, number of also current member states being in this trap. The source of wars are different. We need to fight corruption. We need to do it as long as it goes, even in our countries, in really all democracies, we need to follow and fight corruption. And on the last comment on the Franco-German perspective, geopolitical perspective, I mean, it's hard to listen from the geopolitical expert that something's not going to happen, that Ukraine won't be a member of the EU. It's super interesting. I think the world is changing. The Franco-German cooperation being at the core of the EU, of course, is the fact. But things can change as well. And I understand that for some of the politicians, some of the member states, it was great to bypass Central Eastern Europe and to get connected with Russia. It is still great to call them, not to make specific decisions. But the world is changing. And there is, I mean, we don't need any guarantees from Russia to be secure in Europe. I mean, there is nothing like that to say that there are any guarantees from Russia. It's contradictory. You can't have guarantees from Russia. We'll keep going because we are running out of time shortly. We'll bring the word to Mr. Krovansky to provide any comment to any of the questions. To Mr. Krovansky. Well, I cannot answer to the question of corruption and so on. I have my own opinion, but I'm here to approach the question from a minority point of view. So one thing is very important, that Mr. Putin said once that the Ukrainian language doesn't exist. So the Ukrainians, they don't exist. And by this, of course, there is a reaction from the Ukrainian side. What we see how it happened. So we should reverse a little bit the dynamics of the things. Let's say, make an action from European point of view in the Baltic states. Make something for the Russian-speaking population in the Baltic states, even for their citizenship. To prove to the Russians that we are open-minded in such questions. At the same time, to tell to the Ukrainians that you have another way also to follow. From the other hand, if we are continuing in the enlargement politics like we are doing now, so how can we accept, let's say, like Bosnia-Herzegovina, where the situation is not very good, because it was a French recipe they used at the end of the war to resolve the organization of the common state. But it doesn't work really, because it is a separation on ethnical basis, and there are no guarantees for any minorities. So in this perspective, we have, as I said, really to make a clear project for the Union at first, and after to ask the others. Well, thank you very much. And we will now quickly pass to Tom Delu. Yes, thank you. Yeah, just some final comments. First of all, of course, and that's also what I said in my intervention,
we all understand that there's a war going on now and that this is a specific situation and there's a martial law and so on and so on. So the only thing that I wanted to say is that the indications we get with this new legislations being adopted give very worrying signals. And there's no indications that when the war would stop, that also these legislations being adopted would then be suspended or end. And one last thing also that I wanted to mention is that for a stable Ukraine, it's important that there will be also good and decent jobs for families, for working people, and for Ukrainians to see a future to actually contribute to rebuilding the country. If this will not be the case, then we know that this will lead to more instability, that this will lead to mass migration, and that would, of course, create huge challenges. And we will now also hear from Mr. Dermish briefly before we have our closing remarks. Thank you. Thank you very much. I'm going to keep short. I see that the time is running. Just giving you some examples of decentralization in Europe. We have done a study in the last couple of years, and we have seen that in times of war and crisis, there is a tendency of member states for centralizing power. And we have seen that with the financial crisis 2008, 2009, with pandemic and other situations. So here I want to warn our colleagues and the institutions that this is the trend. But we also find out that the countries who kept a very decentralized process in place and the reforms during those crises had the best ability to deal with the crisis, whatever the crisis was about. So what I would like to say is to draw your attention, and from the CMR perspective, going to be the guardian, let's say, of making sure that this decentralization process is going on, and there is not a centralized process that can going to affect the self-government perspectives in Ukraine. And this is going alongside with what has been said by the MEPs here. So a strong self-government means a sustainable Ukraine. Thank you very much. Thank you so much, and I'm sorry for the rush, but we will finish with of course, the closing remarks from Mr. Goiking. Thank you. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz auch auf die Korruption eingehen, denn ich finde, das kann man so jetzt nicht stehen lassen. Es tut mir leid, dass ich Ihnen widersprechen muss. Ich halte die Korruption in Russland ist an 136. Stelle von 180 Ländern, Ukraine an 122. Stelle von 180 Ländern. Ich halte die Korruption in beiden Ländern, die ist völlig anders geartet wie die Korruption, die wir kannten. Hier reden wir über Oligarchen, über ein System der Oligarchen, die wiederum Regierungen wie Putin fettfüttern. 50% der Einnahmen, das ist mittlerweile bekannt, die Oligarchen machen, müssen die direkt an Putin abführen. Das ist bekannt. Das heißt, hier in Deutschland, ich weiß nicht, ob es richtig übersetzt wird, in Deutschland gibt es ein Sprichwort, wo man sagt, Gier frisst Hirn. Und deswegen halte ich schon die Korruption, denn wir reden hier über ein Ausmaß von kriminellen Organisationen, die seinesgleichen suchen, die Milliarden tagtäglich umsetzen auf dieser Welt. Und die Kriege bewusst heraufbeschwören und daran verdienen, die an den Börsen wetten auf Kriege und. Und ich halte die Korruption schon für einen Schlüssel dieses Krieges. Und das kann man gar nicht wegdiskutieren. Und deswegen wird mir auch Angst und Bange in der Ukraine, denn die haben ja auch dieses Oligarchen, ich sage jetzt nicht System, sondern diese Oligarchen, die dort korrupterweise unterwegs sind. Denn es sind ja nicht nur Politiker oder so, sondern es sind ja die Oligarchen, die Politiker schmieren, die Geschäfte machen, die wirklich die Gier ungebremst hemmen. Und das ist eine ganz andere Qualität an Korruption, wie wir sie bisher kannten. Und das ist auch kriegstreibend, denn da gibt es viel zu viele Menschen, die da sehr gut dran verdienen, die auch in Russland sitzen und sich die Hände reiben. Und Russland hat allein im letzten Jahr auch zum Thema Sanktionen 28% seiner Einnahmen gesteigert. 28% gesteigert. So viel zu unseren Sanktionen, wie weit die greifen. So viel zu den Gaseinsparungen, die wir machen. Das darf man mal nicht verkennen. Die suchen sich dann andere Märkte. Und da spielt die Korruption eine riesengroße Rolle. Und deswegen, das ist ein Ansatzpunkt,
den wir nachhaltig bekämpfen müssen. Und wenn wir die Ukraine zu Europa holen müssen, ist das der erste Punkt, das Oligarchensystem zu zerschlagen. Und da muss mit aller Härte gegen vorgegangen werden. Und das zeigt die Vergangenheit, die Fehler, die wir mit Russland gemacht haben, dürfen wir nicht normal machen. Dass wir das einfach zulassen, dass Menschen in England vergiftet werden oder sonstiges. Das dürfen wir nicht mehr zulassen. So viel zum Thema Korruption. Wenn ich noch Fazit ziehen soll, zum Schluss jetzt dieser Veranstaltung. I say maybe 2 words. Ich sage 2 Worte und dann wieder Sie. Okay, so machen wir es. Ja, wir haben Zeit. Dann los. I come back just to say we have in French we say the chaise musicale, changing because we don't have enough seats now. I would just say before the last word of our host, Mr. Goking, say that I know that there are some Ukrainians here present. It's difficult for them to speak because they are, they say, very emotional. And I think the emotion is that we should really think to the Ukrainian people and to the average, to the citizens, to the young, to the youth. And I think this situation is a tragedy. There is no other word than that. It's a tragedy, of course, for all the people involved in the war, all the people die from both sides, but it's a tragedy for the Ukrainian nation. You know, when I participated to the Maidan event, there were people from the east, from the west. There were Russian-speaking people, Ukrainian-speaking people, Magyar-speaking people. Some I remember, Romanian-speaking people, and others. And they were trying to build a nation. And of course, it's complicated because of the story, because of the time, because of all reasons we all know, and because of the, I won't say the collapse of the Soviet Union, because of the fact that there was the Soviet Union. For me, the Soviet Union was itself a disaster, but okay, it has collapsed. And unfortunately, in my view, we Europeans, we were not able to repair the prejudice. We still had this iron curtain in our head, and I have a special story with Poland, I can say to a colleague, because I was also banned from Poland between 80 and 88, so I know all the disaster of the regime that these people had, and now again we have the war. So I think really we really should think to the young people, to the family, like Mr. Working was mentioning, and to think forward and to see this European perspective, and that was the motto of our conference, as a sign of hope, to the Ukrainian people, to say that, to tell them that with the hand of the European nations, of European people, of European family, we could bring to the young people a possibility for a future in Ukraine. And I think some people, some young people, a lot of young people think that there is no future in Ukraine. That's a very sad thing. And we should really work on that and work on this idea to give a future to all the Ukrainian people, whether they are Ukrainian or Russian-speaking or Magyar-speaking or others, whatever, East or West or whatever, there should be a future and a secure future. And we should work. I always remind, I'm also chairman of the Jean Monnet Association, to think that Jean Monnet in 1939, in 40, he had already a vision of a European Union. He had already a vision of European community, not a union, a European community, and he had already a vision of a reconciliation with Germany. So we should have, in the same time, a vision for the future of Ukraine here, and this is very important. I think and we should speak with our soul, with our heart, not just with figures. And I think we had, I would say, a very lively, controversial debate with various kind of opinion, and I think we're very proud of Vocal Europe to have contributed and to work for
for unity, in reconciliation and unity among all the European people, European nations, no word of hate, no word of confrontation. I give you the floor. Bitte sehr, Herr Göking. Ich gebe Ihnen das letzte Wort. Bitte. Ja, ich sage vielen lieben Dank. Also, es steht ja auch so im Programm drin. Jetzt ist das Fazit angesagt. Also, ich möchte nur ein kurzes Fazit ziehen. Ich glaube, so wie wir alle hier versammelt sind, wünschen wir uns nichts sehnlicher, als dass der Frieden einkehrt. Ich glaube, wir haben heute interessante Sachen gehört von Seiten, wie wir es beleuchtet haben, über die Regionale, über soziale Standards wahren, soziale Standards anheben, gewerkschaftliche Tätigkeiten, über nachbarschaftliche Tätigkeiten. Und ich glaube, hier wurde ganz vieles Richtige gesagt. Und ich hoffe, dass Sie mit nach Hause nehmen, dass es vielleicht auch andere Blickwinkel noch gibt und dass man noch mal in sich gehen sollte und dass es sich lohnt, für den Frieden zu kämpfen und für den Frieden auch wachsam zu sein. Und dann fällt die Menschheit nochmal auf Lügen herein, dann haben wir, da gibt es auch ein Lied in Deutschland, da haben wir Milliarden von Toten, die niemand mehr begräbt. Und diese Gefahr laufen wir, da müssen wir uns nichts vormachen. Und deswegen muss unser aller Ansinnen sein, Frieden zu schaffen. Und ich möchte aus Respekt vor dem ukrainischen Volk Ihnen, lieber Herr Botschafter, Herr Sayatz, das letzte Wort nun überlassen. Und deswegen schneide ich hier ab. Ich glaube, es ist von meiner Seite her genug gesagt worden. Und ich möchte Ihnen aus Respekt Ihres Amtes und Ihrer Person gegenüber Ihnen gerne das letzte Wort überlassen, weil Sie die Ukraine hier verkörpern. Thank you. Just my Council of Europe chapeau à côté, and now my Ukrainian chapeau, finally for the final word. Thank you for the involvement. Thank you for the interest. Thank you for this really sincere participation in this big, challenging, tragic, and everything we can imagine about this horrible war. I think that now Europe is living a very important stage of its development. We cannot predict how it will be, but it's really a tectonic change of what is happening with the structures, with the functioning of the European Union, what is happening with the public opinion development, which was absolutely unimaginable 3-4 years ago. So the time is moving forward very quickly. So thank you for your participation. Thank you for our distinguished Mr. Huyken. Thank you for the Vocal Europe, for everybody who is in this room, to not be indifferent. This is the most important thing. Everybody can do a lot, a small thing, it's not important. The indifference is a thing we can, without indifference we can win, have our victory. Thank you.